J'ai lancé donc, c'est en train de paramétrer réunion pour Facebook Live. Allez-y. Good evening, everyone. Good evening, telespectators. We are happy to have you in this edition. We'll talk with Major Tamfu. And with me here, I have Enise. So, good evening, Enise. Good evening, Major Tamfu. Bonsoir, Wiza. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Nous recevons ce soir Maître Tamfu, qui est avocat au barreau du Cameroun. Il a récemment été victime de la répression du gouvernement. Alors, au cours de ce débat, nous allons parler des circonstances, entre autres des circonstances de son arrestation, de la situation des droits de l'homme dans notre pays, et il va nous parler du secret de sa détermination dans la lutte. Bonsoir, Maître Richard Tamfu. Yes, good evening. As you all know, I am Barrister Tamfu Richard. I am a member of the Cameroon Bar Association and Nigerian Bar Association. I am a convinced human rights advocate, and that is what I do on a daily basis. I am that lawyer who fights for the rights of the widow, the poor, and the rich, and those who are voiceless. In summary, I think that's what I am. I have my offices in Douala, Cameroon, and since 2014, I'm engaged in a lot of human rights activism, in a lot of human rights protections. So that's a summary about myself, my person. Merci, Maître. Je vais juste préciser en français que vous êtes avocat des victimes du massacre de Garbou. Vous êtes, entre autres, avocat de nos jeunes 4 camarades incarcérés à la prison de Nouvelle. Ils ont été arrêtés le 18 septembre 2020, avant les marches du 22. Vous êtes aussi avocat de M. Marcus Elibitou, kidnappé par les forces de l'armée le 30 novembre 2018. Comme nous l'avons précisé dès l'entame de ce programme, vous aussi, vous avez été victime de la répression du système. Arrêté arbitrairement, vous avez été détenu et jugé devant le tribunal de première instance de Bonanjo. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des circonstances de votre arrestation et de votre détention? Yes, Ernest, you interest you to know that when the journalist Mouvement was arrested, I was a lawyer. I've been a lawyer of the NERA 10 who came from Abuja following the Anglophone crisis. I've been a lawyer of Ayok Tabe and others. I have been the lawyer of all political prisoners who have been arrested after the last presidential elections. I have been the lawyer of militants or sympathizers of Stand Up for Cameroon. Of recent, you have Bello, who are presently in prison and who were arrested before even the announced march of the 22nd September. I have been a lawyer for so many cases that we cannot have the time to cite them all yet. And to tell you about that, I myself, as a human rights advocate, I became a victim of the arbitrary or barbaric regime of Mr. Biya. Can you imagine that as a lawyer in my own country, which they know my address, they know where I work, they know that I belong to a respectable organization with the Cameroon Bar. I was arrested on the 18th of November around 2:30 as a common thief. First thing we should note is that I was not summoned to appear before any of those police authorities. We all witnessed what happened on the 10th of September when two lawyers from the Cameroon Bar Association were standing trial before the Court of First Instance in Bonanjo. We lawyers gathered in our numbers like more than 200 in show of solidarity. So after the event of the videos that circulated on social media, which I think all of us saw it, 8 days after, I was surprised that I had to
to be arbitrarily arrested because I wasn't shown any warrant. I didn't receive any summon from whosoever. I received a phone call from somebody which I thought was a potential client because he said he had some legal issues. He gave money to somebody to clear his containers at the port, and the person happened to have used the money for other things. I asked the person whether I could meet in my office bed. In their smart move, they said no, it wasn't possible, that it was urgent. Let's meet somewhere around Aqua in Douala. That's how I moved to the place, waiting to have a business interaction with a potential client, just for me to be surprised that I was surrounded by more than 5, I can call them anti-gang or police agents who are not in the police uniform that we used to know in Cameroon. They were all in civilian dress, but you could feel that they have a gun at their side, waist. So I was surprised by that way of arresting somebody like me because I'm a lawyer, and I believe that if you have to have me, maybe through a summon or a warrant of arrest, it's easy to get me. But they had to undergo that smart track to have me arrested. And when the people came to me, they said the chief of judicial police needs me. I said, but if the chief of judicial police needs me, you who had my phone number, he called me and I responded. Why couldn't he call me that he needs me in his office and then maybe I will report for courtesy reasons? They said, no, they don't understand. I should just go and meet their boss. I said, okay, has he sent you any warrant of arrest? They said, no. I said, okay, let me even verify what people are telling me is true. As I took my phone to call the chief of judicial police, Vitora, which I know personally, they rapidly took away my phone from my hand, brutalized me to take my phone. And in that confused atmosphere, I was wondering that you can't arrest somebody without a document. And if he wants to confirm an information, you are refusing. That's how they bundled me and dropped me into their car. And my car was even parked where I was. They said, no, I do not have access to my car. That's how they drove me and brought to judicial police. At judicial police, I thought I would be able to meet the chief of judicial police to really understand whether in the Cameroon that I am and which is a state of law, is that the way they should arrest a lawyer, or is that the way they should arrest a common citizen? To my greatest surprise, while at the judicial police, I was instead directed to a certain commissioner. And when I reached his office, I said, Mr. Commissioner, I know you very well. You know me. Why should you pass through this type of scenario to have me arrested? That was a humiliation to my person as a lawyer. He said, no, barrister, we have received instructions from our hierarchy, and we are sorry. I said, but you can't say they won't send you to go and execute an order. And you come to execute it, you don't have necessary documentation to have yourself protected. He said, okay. I said, okay, I asked him, can I have the instructions or the document that permitted you to arrest me in such circumstances? He said, okay, let him refer to his hierarchy. He went around, made some phone calls, he came back, he told me there is a document, he wants to read the document to me. I said, no, I know how to read. Can I have the document to read it myself? He says, no, he cannot give me the document. I said, okay, in that case, can I have my phone to call the bar president, because I'm a lawyer, I belong to an association, and I think I have to also inform my hierarchy. He says, no, I cannot have access to my phone. I said, okay, in that case, if I can't have access to my phone, I can't have access to the document that permits you to arrest me, then I think I have to exercise my right of defense, which is to remain silent. I decided not to say any words, and that is how I stayed. He had my ID card. He tried to fill the information on his laptop. I said, I'm not signing any document, and I'm not saying anything. After, by God's grace, I believe, because after I wanted to ease myself some 15 minutes after, I was opportune to meet a strange colleague within the yard of the judicial police. And that's how I informed that female colleague that I was here under serious threat, and that's let her inform other members of the Cameroon Bar Association that I am victim of what I myself can't decry for now. That is how she now informed other lawyers in our forums, and lawyers had to mobilize. When they even mobilized, they came to the judicial police, they were stopped. After like 20 minutes, I saw another colleague who came in to meet me.
who was also a lawyer, and he himself was arrested in that circumstances. So he himself was confused about his arrest and everything. That's how we came to know that actually we were victim of the same circumstances, and we decided to stay quiet. We didn't say anything. If you don't permit us to have access to our phones so that we can call a lawyer, we can know what are the accusations on us. So we had to stay the whole day of that Wednesday because they arrested me around 2:30. We stayed the whole day till 8 a.m. They refused access to lawyers, and they only told us that we were to sign our police custody, which was for 48 hours. We said, okay, that's a formal document that we can sign to justify our presence at the judicial police. I signed it, my colleague also signed it. So you see, we spent the night of Wednesday. Thursday, it's only on Thursday that we were able to have authorities from the Cameroon Bar Association who came in, like the bar president representative for Littoral, who came to visit us around 11. We had political figures like Edith Kawala, who was closely following up what was happening because she had information about that arbitrary arrest. We had Bergelin from Stand-Up, who also came visiting me around 11, and I had to explain to them all what happened. And during that Thursday, while lawyers from the Cameroon bar were mobilizing to understand who gave the instruction that he should be arrested, they went to the State Council office. He turned them around and said, no, they should go to meet the Attorney General. They went to the Attorney General. He says, no, they should go to the State Council. So there was a ping-pong game between the Procureur General and the State Council about our situation. So Thursday passed like that without our statements being taken. The next day, which was Friday, we were being referred to the State Council by 10 a.m. He said we're going to the State Council of Court of First Instance. That's how we were driven there. While they are the Court of First Instance, they insisted that they should send us to the cell of the State Council. We went there and we waited till like 7 p.m. that day before we were now called up for us to sign our remand in custody at the prison in Newberg. Despite the interventions from the Cameroon Bar President, all lawyers who were mobilized, civil society actors who were mobilized, politicians who were mobilized, still yet they signed our remand in custody in prison. So we were sent to prison on Friday by 8 p.m. When we arrived at prison, we were received by the prison superintendent, and he himself was confused with what was ongoing. And we had to stay there Friday, Saturday, Sunday, and Monday. We were expected to be in court by 10 a.m. So on Monday, I was in court with my other colleague, and to our greatest surprise during the court hearing, which lasted just barely 4 hours, we were charged with rebellion, we were charged with contempt to magistrate, we were charged with destruction, we were charged with commenting information to social media over a case which is still pending in court. And during the trial, we were all surprised with what was ongoing because you can't say somebody destroyed something and you don't bring the exhibit of what he destroyed to court. You can't say somebody, you made content to an authority and that authority is not in court to give testimony or evidence. So our trial was a whole sham, and the audience who were there saw that that wasn't the justice that we expect from a respectable country like us that preaches respect for the rule of law, respect as a state of law, and the whole process boiled down for us being sentenced to 6 months imprisonment with a 6 months suspended imprisonment term for 3 years. That means that within 3 years, we are not supposed to commit any crime. We are under a phase of observation, and which is, I can say, is another form of imprisonment. That just at this time around, you are not in prison, you are outside, but you are in a period of observation for 3 years, and we're supposed to pay a fine of 100,000 francs and cost of 28,000 francs. I think that's just a summary of all what transpired. And what you should know is that not only was I arbitrarily arrested because I had no warrant, I wasn't summoned properly, as what the Cameroon Criminal Procedure Code says.
I wasn't arrested in a case of flagrant delicto because the incident happened on the 10th and it's on the 18th that I was arrested. So under normal circumstances, I was supposed to have a summon. I didn't receive a summon to report whatsoever. I wasn't given any arrest warrant, shown any arrest warrant. I wasn't given the complaint to read what I was accused of. My statement wasn't recorded at the police. I wasn't given the opportunity to talk to a lawyer, and that's how I was bundled. And on that Monday by around 2 p.m. on Monday, the judgment came down, and it should be said that it was thanks to the great mobilization of all Cameroonians, be it the lawyers of the Cameroon Bar, be it the civil society organizations, and be it politicians, because we all came in as one person to say no, we could do anything other possible, but this one we could not allow it. I think that it's down to all that, the journalists, the media, bloggers on the internet and all the like, that's how I think we're able to come out from the hands of this barbaric and demonic regime. Thank you. Ouiza avec nous. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ouiza? Allô? I think he has to unmute his phone. Oh, sorry, Matt. My microphone was off. I had to off the microphone so that you can have the internet all for yourself. So thanks so much for that wonderful testimony. It's not easy. It's not been easy. So basically, I just want to ask you, what is your own point of view regarding the actual situation we find ourselves now in? Okay, let me say, what is your own point of view regarding the situation now in Cameroon? What can you say about the social, political situation now in Cameroon? Yes, Cameroon is at a crossroads. You see, we are moving towards an end of the regime, and so many things are happening. And I think that what we should need most now is how do we manage this political transition, because we are observing that the last mandate taken by Mr. Biya, he has been unable to meet the minimum expectations of Cameroonians. Things are happening in such a way that no one can tell with a certitude what he's doing. We have had the COVID crisis. We saw how he abandoned Cameroonians. We have had the Anglophone crisis. We see how nothing has been done. And every day we lived from one crisis to another. We have had citizens being arbitrarily arrested. We have seen our economy down, and it's really a critical stage for Cameroon. So I think generally Cameroon is sick, and we should really stay focused and observant, because if we don't stand and look at the happening of events, we may miss out something. So in summary, Cameroon is sick, and I think it's in our collective effort that we should stand together as one person, so that we should not reach the bottom of Cameroon, because nothing is moving in Cameroon. Even at the level of the international community, we have seen how ridiculed Cameroon has been. We have seen how other countries, other nations, they mock at us. And even back home here, it is being felt at all the sectors. We have refugees who have been abandoned. We have the crisis in the north with Boko Haram. Each of Cameroon, in all its spheres, be it politically, economically, socially, we are suffering from all sides. Merci beaucoup, maître. Puisqu'on est en train de parler du Cameroun qui est malade et des droits fondamentaux de l'homme, est-ce que vous pouvez nous nous dire ce que vous pensez de la situation de des quatre membres de Stand Up for Cameroun arrêtés le 18 septembre 2020 au Cameroun après une réunion du vendredi en noir? Moi, je dis c'est regrettable dans un pays comme le nôtre, parce que au Cameroun, on te fait croire que tout va bien. Et ceux qui sont des leaders d'opinion, ou ceux qui essayent d'exprimer une opinion, sont demandés à tout le monde. J'ai eu le privilège de suivre le cas de Mamadou, de Bello,
et ses compagnons. Vraiment, c'est misérable pour notre pays. Voyez-vous, voilà les citoyens camerounais qui sont arrêtés avant les événements, avant le jour dit d'une manifestation, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe, qui sont allés assister à une séance de travail avec Stand Up for Cameroun, qui était même dans l'objectif de les expliquer quelles étaient les démarches par rapport à cette manifestation qui arrivait. Mais qui sont arrêtés, qui sont mis en détention dans une prison de la cellule de la gendarmerie, qui sont refusés tout accès aux avocats. Parce que moi-même, j'ai été là, j'ai voulu les rencontrer sans vain. Les leaders d'autres partis politiques ont voulu les rencontrer sans vain. Tu vois, voilà des Camerounais qu'on prend innocemment, on les torture et on les défait dans un tribunal militaire qui n'a rien à voir avec l'infraction qu'on puisse bien les reprocher. On les envoie au tribunal militaire sur la base de quoi? Ce sont des civils. Quelle est l'infraction qu'ils ont pu commettre pour être devant le tribunal militaire? Moi, je dis ça, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice parce que on ne les a pas vus poser un acte. Pendant l'enquête qui a été menée, on n'a pas pu ressembler des éléments qui montraient qu'ils étaient en danger par rapport à puisqu'ils aiment utiliser un mot ici là, hostilité à la patrie, rébellion et autres. On n'a pas vu aucun indice qui les incriminait, mais aujourd'hui ils sont devant le tribunal militaire en information judiciaire. Nous avons même demandé une liberté provisoire qui a été refusée. Mais dans le même cadre, on constate que ceux effectivement qui ont pris part à les manifestations du 22 septembre, il y a d'autres qui ont été libérés après avoir payé de fortes sommes d'argent. Il y a d'autres qui sont actuellement encore en détention. Et bon, pour ceux qui n'étaient même pas là, qui n'ont pas participé, moi je pense que ces gens sont en prison innocemment. Ils sont en prison juste peut-être parce que ce régime a pour habitude de cogner sur tous ceux qui peuvent s'exprimer. Donc, je dis, ils sont juste victimes de cette fin de régime que nous décrivons. Parce qu'au Cameroun, maintenant, je vous dis, personne n'est en sécurité. Que ce soit l'avocat, que ce soit le citoyen lambda, que ce soit même les sécurités. Parce que ceux aujourd'hui qui pensent qu'ils sont en train de supporter ce régime qui est à la fin. Parce que, est-ce que tu vois comment est-ce que ces gens ont été arrêtés? Rien ne justifie l'arrestation. Rien ne justifie leur arrestation. Aucun document n'a été réuni, mais on les traduit devant un tribunal militaire où on pense même que ceux qui pensent, ceux qui pouvaient même les relaxer, continuent à obéir à des ordres qui viennent, je ne sais où, soit de l'exécutif. Vraiment, c'est misérable. C'est même regrettable de voir un pays comme le nôtre qui se dit souverain ou bien qui se dit un état de droit et qui est dans l'impossibilité de pouvoir rendre cette justice à ses citoyens. Donc, vraiment, ça fait mal au cœur parce que tu vois des citoyens innocents. C'est quand je suis arrivé en prison que j'ai compris beaucoup de choses. Que dans ce pays, on peut aller en prison pour rien. Et la majorité de ceux qui, la prison de Newell compte plus de 3800 prisonniers. Quand tu essaies de regarder, tu as l'impression qu'au moins la moitié des gens qui sont là-bas sont des gens innocents. Un pays qui se dit un état de droit ne devait pas procéder ainsi. Merci, maître. Lorsqu'on vous écoute, on a envie de dire que les libertés fondamentales ne sont pas du tout respectées dans notre pays, avec des personnes qui sont arrêtées, des civils qui sont arrêtés sans justificatif, traduits au tribunal militaire, avec des avocats qui sont arrêtés, torturés, condamnés. On a vraiment envie de dire que aucune liberté, aucun droit n'est respecté dans notre pays. Et j'ai envie de vous demander, oui, maître, oui. Ce n'est même pas qu'on a envie de dire, c'est ça. C'est ça qui est. Au Cameroun, ce que tu dois retenir, c'est que on peut t'arrêter sans convocation, sans mandat, on peut t'envoyer devant un tribunal, on te juge sans preuve et on te condamne. Ça veut dire qu'il faut seulement être peut-être du bon côté de l'histoire, parce qu'au Cameroun, vraiment, toutes les libertés, qui soient la liberté d'expression, toutes les lois, toutes les libertés qui ont été votées en 1990, vraiment, au stade où nous sommes aujourd'hui, aucune
personne ne peut dans ce pays dire qu'il peut encore jouir de ses libertés. D'accord. Donc, tout le monde peut être victime à tout moment. Exactement. Alors, maître, on a constaté que la police et les autres corps de l'armée sont devenus un peu plus violents. C'est-à-dire, comme vous disiez, on arrête des civils, on les torture. On arrête des gens, on les torture, on les envoie en prison. Même les avocats sont torturés. Comment pouvez-vous expliquer cette recrudescence, ou j'ai envie de dire, cette relation conflictuelle entre le corps des avocats et le corps armé et, je veux dire, les forces de l'ordre national? Pourquoi cette tension? Oui, cette tension, vous savez, dans un pays, on a trois pouvoirs. On a le pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. Ce que nous vivons aujourd'hui montre à suffisance que le pouvoir exécutif domine tous ces pouvoirs. Le pouvoir exécutif, s'ils envoient une loi à l'Assemblée, ils font tout pour que ça passe. Le pouvoir judiciaire décide quand c'est l'exécutif. C'est le président qui nomme les magistrats. Lorsqu'il y a une procédure d'une importance, tu vas voir, on suspend pour demander quelle est la position du pouvoir exécutif. Donc, le pouvoir exécutif s'est accaparé de tous ces pouvoirs-là et a transformé même la police en une milice. Tu vois, la police n'agit plus pour le bien de la société. Le corps des policiers est politisé parce qu'ils reçoivent des ordres du pouvoir exécutif. Ils n'agissent que pour son intérêt, pas pour l'intérêt de la société. Tu vois, les avocats, même dans le corps des avocats, c'est politisé. Donc, le politique entre partout, l'exécutif entre partout pour diviser. Et ils pensent qu'en divisant, c'est là où ils règnent le mieux. Donc, il dit que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que dans tous les secteurs, l'exécutif a fait tout pour s'intégrer et pour mettre la politique à l'intérieur. Voyez-vous, quand en 2016, quand les avocats de la Common Law se sont levés pour exprimer un ras-le-bol par rapport au texte de loi OADA qui était uniquement en français. Voyez-vous que les avocats anglophones ont été tabassés, mais les avocats du côté francophone n'ont rien dit, qui arrangeait la position du gouvernement. Maintenant, aujourd'hui, je peux dire que je suis dans la zone francophone et c'est un avocat dans la zone francophone qui a attaqué. Il a fallu que le barreau du Cameroun se lève avec le concours des avocats de cette zone, puisque à l'audience de ce jour, on pouvait apercevoir Abobala qui était là avec toute une commission de plus de 6 avocats venant de ce côté qui sont venus en solidarité. Voilà comment est-ce que dans un pays, on doit fonctionner. Le barreau ne doit pas être ne doit pas être l'ennemi de l'État. Le barreau dans un pays ne doit pas faire la politique. Le barreau dans un pays doit rester neutre. Et c'est quand un barreau dans un pays est fort que même la société civile ressent ça. Voyez-vous, dans un pays où il y a un barreau, il y a des manifestations publiques, pacifiques. On arrête des citoyens, le barreau ne dit rien. On met des citoyens en résidence surveillée. On restreint leur liberté, le barreau ne dit rien. C'est quand on vient maintenant s'attaquer aux avocats eux-mêmes qu'il a fallu que le barreau se réveille en une mot. Voyez-vous la force qu'un barreau peut avoir dans une société. Imaginez-vous s'il fallait que le régime fasse une résistance avec les résolutions que le barreau a fait. C'est qu'on allait encore plonger dans une autre crise francophone. Donc, je dis, dans un pays comme le nôtre, il faut un barreau fort. C'est que lorsque le barreau va se positionner en une force, que même le pouvoir exécutif va réfléchir 2 fois avant de pouvoir violer les droits fondamentaux des gens de la société civile. Donc, il faut vraiment que nous continuions à tenir notre barreau pour que le barreau soit une force solide pour que les droits et libertés de la société civile ne soient pas bafoués. Merci, maître. Je retiens de cette intervention que les différents dérapages et les bavures de l'État que nous observons dans notre pays ces derniers temps sont dus aux problèmes de séparation de pouvoir. Les autres pouvoirs, je vais dire le judiciaire et le législatif étant subordonnés à l'exécutif. Si j'ai bien compris. Exact.
J'aimerais savoir si Wiza est encore avec nous. Roméo? Oui, j'ai eu un petit problème, mais ça va. Mais je vois, je pense que Maître a déjà répondu à la situation des droits de l'homme au pays. Ok. Merci, Wiza. D'accord. Maître Tamfou? Yes. Alors, quand vous parlez, je ressens assez de détermination, assez de courage. Et quand je vous vois, vous êtes un jeune avocat, je veux dire que vous n'êtes pas de ces avocats qui ont passé des années au barreau du Cameroun. Et je suis un peu stupéfaite, très stupéfaite même par ce courage. Du coup, j'ai envie de vous demander où est-ce que vous puisez ce courage? C'est quoi le secret même de votre détermination? Yes, Ennis, do you know, I would like to tell you something. Do you know my age? I'm 35 years old, and Mr. Bia has been in power for 54 years. I Yes. believe that if we're in a normal country, we should be the generation that is pushing Cameroon forward. That is why you see in my own casket as a lawyer, I took it upon me to stand and defend the rights, human rights of citizens. And my recent incarceration or my recent victim of the regime has instead given me more strength because I have seen that I need more. I need to be more determined in fighting or standing up for what is right. You see, I'm a lawyer, and when I see that I'm that person who has to defend people who are voiceless, people whose rights are violated, and the regime in place tries like to seal my lips, things that is going to intimidate me in taking, because I took an oath to protect citizens, to stand up for their rights. And when I have a regime who thinks that is going to seal my mouth, maybe through intimidation or whatsoever, instead give me the more momentum. When I was standing trial before the court of first instance, the truth is that I wasn't afraid of anything. I would have welcomed any decision that would come out from that court because I knew that that was injustice. And if a majority of Cameroonians can think like me, we are the one to change this country, we want to change this country and make it the way we want it to be. You see, people had to mobilize all over for me to be released. That is the same spirit that we meet. When we think that change is going to come, change cannot come in Cameroon from a single person or from a fraction of individuals. No. Change can only come from Cameroon if all of us stand and say, enough is enough. See, for example, what is ongoing today in the Anglophone region. For 4 years today, the government is saying that it's resolving a crisis. We all are seeing that it has keep on putting cosmetic solutions to resolve the problem. But if we all stand up as one man and tell this regime that we are tired of seeing our brothers dying, we are tired of the innocent lives who are going, and we are tired of all this barbarism and arbitrariness in the management of. There is nobody who is more Cameroonian like us. We are all Cameroonians, and it is not. We should not allow or think that the regime is more powerful than us. The regime gets its sovereignty from us, so we are the one. It is the people who hold the sovereignty of this country, and it's only when we have that consciousness to know that we can stand for what we want and claim it. And no matter the repression that we have opposite from us, we will not be able to free this country. So when we have civil society organizations like Stand Up for Cameroon, who stand up to advocate for something, I think other similar associations should be able to join them and reivindicate what is right. It's not a problem of Stand Up for Cameroon. It's not a problem of a political party. It's not a problem. It's a whole problem of us Cameroonians. We want change, and the change we want is for a better Cameroon. You see that for 34 years that we have been in the same regime. I've known, for me, for example, I've known only one person. And I think that that person, after 34 years, he has given the best he could give, and that there is nothing he can still give, and that if he was humble himself and if actually he loved the Cameroon that he says he loved it,
I think it's time for him to have taken his retirement, and every Cameroonian will have been happy that he has served his country and it's time for him to go on retirement. So those are some of the things that motivate me to remain committed to my convictions. Nothing can shake me, nothing can convince me. When I think that something is right, I stand for it. And if I have to be the only person defending that opinion, I will continue to stand for it and defend it. I think those are some of the things that are motivating me. Thank you very much, Mete Tamfo. I think I'm really honored to have to be on the same panel with you this evening, and I can say I'm getting inspired, and I'm very happy for your determination and your courage. I just hope that the youth will learn more from this. So I would like to ask you, what is your message to the youth of Cameroonians listening to you, and even those that will listen to you after? So what is your message to every youth that every Cameroonian youth today, what is the message you're transmitting to them? Yes, my message to the youth today is that we should know that Cameroon belongs to us, and that after us, there will be other people who will be coming. The people who have ahead of us that have already done their own time, and we should not expect that it is somebody who is 80 years or 90 years that can still continue to govern you. I think it is time for you, the youth, now to be at the forefront of all the political activities, all the economic activities, all the social activities. They should engage themselves into the political atmosphere. They should engage themselves into leadership positions. They should not only sit, you will not go to school after all the degrees you have, and it's still your father who is ahead governing. I think it's high time that you tell your father that you have to retire and have to take the lead, so that my own children who are also coming behind take the lead after me. I think my message is that Cameroonians should have interest in their countries. Cameroonians should understand that when we have issues, we should know that it is not by taking arms, fighting back, that is going to solve the issue. I think we should talk to ourselves. If I have issues with you, I should be able to meet you. We talk and we see how we have a medium way for us to have a solution. I think if we go by that message, we should forget about fear. Fear should come out from our minds. There is nobody who is more a Cameroonian than you. You have your voice in anything that is happening in Cameroon. It is our generation, it's our challenge, and no other person is going to fight for what, no other person is going to take this fight to another step if it's not us. We have to stand for it and fight for it and face all the bullets that comes with it, so that we too, when we are leaving Cameroon, or when we also get to those ages of 80, 90, we will be proud of ourselves that we have left a responsible and a respectable Cameroonian to our younger ones. All right, thank you so much, Matt Tamfu. I just want to ask you, now that you know it's not easy, human rights is being abused in our country, so how do the youth go about doing this? Because a lot of them want to get involved, they want to do something for their nation, but they're afraid because you cannot talk. When you talk, you are being locked up. Just imagine someone like you, a lawyer, barrister of that caliber, just bundled and taken to the police station like that, and after being sent to prison for no good reason. So how can this youth do this thing? I don't know. How to do it? Romeo, Cameroon has more than 25 million inhabitants. That's what I have. Do you think if the youths are like 10 million or 15 million, do you think that if the youth stand and claim what is of right to them, all of them will be born and sent to prison? Even the prison will not be able to accumulate them. You're right. What kills Cameroonians is because some people think that it's others who have to do it, not them. We all suffer the same thing. Then when you say, okay, let's stand for it, some people will tell you, no, I cannot. No, you think it is not me alone. I cannot fight the whole of Cameroon. I cannot fight 25 million Cameroonians. I cannot fight if, for example, we say, okay, there is a public manifestation organized, which I know is prescribed by the law and everything, and you think that it's only Barrister Tampo who come on the forefront and stand. It can't work. I think it's our collective effort that is going to
bring us to where we want and have the better Cameroon that we want. Sure. So I think the regime in place, the regime in opposite knows that Cameroonians have been brainwashed for a long number of years, and they believe in that when any movement is about to happen, they know that very few people are going to come up, and opposite they prepare very well to crush them. They think that if they bring 1,000 police people and we are 10,000 Cameroonians, you think those police people can do something? I say no. Same as my own case, when I was arrested, we saw the mobilization of hundreds and thousands of lawyers. We saw the mobilization of civil society actors, who all Cameroonians stood up as one man. Even the regime had to bow and put their devilish plans that they had towards me under their corridors. I think that is how Cameroonians will face the challenges that we have. And like I said, no other person is going to fight for us. We are the ones to fight for us. We should not expect that somebody will sit in France or a foreign or international organization will have to sit and come and release Cameroonians. No, only Cameroonians will be able to release themselves from the regime or from the dictatorship in which they are living. Okay, thanks so much, Mr. Thanks so much. Thanks for your contribution. Merci, maître. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Quand on a regardé, on était tous surpris, on était tous très contents de la mobilisation qu'on a vue au tribunal de première instance de Bonanjo le jour de votre jugement. On a vu une grande mobilisation des avocats, des femmes et des hommes, presque 60 avocats qui ont quitté leur maison, qui ont quitté leur bureau, qui sont venus, qui se sont dit, il y a deux des nôtres qui subissent une injustice quelque part, nous nous mobilisons pour eux. Moi, j'ai trouvé cette mobilisation déjà très bonne et j'ai envie de vous demander quel message pouvez-vous passer aujourd'hui à d'autres corporations, à d'autres corps de métier? Est-ce que ce genre de mobilisation, c'est pas ce genre de mobilisation qui va finir par libérer le Cameroun? Exactement, c'est ce genre de mobilisation. Au Cameroun, vous voyez, mon procès a pris 4 étapes. Alors qu'il y a des gens en prison qui font 5 années sans jugement. Parce que personne, ils sont abandonnés, personne ne se lève. Au Cameroun, nous pouvons faire si nous sommes ensemble. Dans tous les corps de métier, que ce soit les journalistes, que ce soit les avocats, que ce soit les enseignants, que ce soit le citoyen lambda, lorsque nous estimons qu'il y a une injustice, un peu comme le cas de Moussa Bello. Voilà des injustices où on espère pouvoir voir la mobilisation de toute la société pour dire non, trop c'est trop. Si j'avais commis une infraction, on me juge, on me condamne. Et je pense que tout le monde serait fier que non, mais tant qu'il soit volé, on lui a jugé et il est condamné. Mais lorsqu'on voit des injustices à cœur ouvert et qu'on se tait, ça veut dire que nous sommes complices de ces injustices. Donc, nous devons apprendre au Cameroun à pouvoir se lever et à dire non lorsqu'il y a une injustice qui est perpétrée à n'importe quel corps de métier. Ce n'est pas seulement les avocats, ce n'est pas seulement quand un avocat est en situation difficile qu'on veut cette mobilisation. J'aurais aussi souhaité qu'on puisse avoir la même mobilisation lorsque un citoyen lambda est victime d'une injustice, que tout le monde voit que c'est injuste. On ne peut pas, dans un pays qui se dit un pays démocrate, on ne peut pas réprimer ses adversaires politiques. On ne peut pas faire taire ses adversaires politiques de cette façon que nous voyons. On ne peut pas punir les citoyens camerounais innocents. On les arrête avant une marche. On les maintient en prison. Et on te fait jouer, on te joue un jeu de ping-pong, va ici, va là-bas. Vraiment, voilà des cas d'injustice. Et nous pouvons compter plusieurs nombres. Ce n'est pas seulement quand l'avocat a un problème qu'on doit se mobiliser, ou bien quand il y a un journaliste, ou bien, bon, qu'en est-il de celui qui n'est pas dans un corps de métier respectable? Nous devons aussi pouvoir savoir se mobiliser à tous les niveaux lorsque nous estimons que nous sommes victimes d'un cas d'injustice dans notre pays. Et c'est rien que cette mobilisation, cette forte mobilisation, je dis bien cette forte mobilisation que les Camerounais peuvent pratiquer et que nous puissions atteindre un changement de régime. Parce qu'en face, je vous dis, c'est un régime de 34 ans. Ce n'est pas un régime où tu penses que c'est la chose de mettre en fou.
ou bien c'est la chose du stand-up, non, ou bien c'est la chose d'un parti politique. Moi, je pense que les partis politiques devaient s'unir, la société civile devait s'unir, pouvoir dire non, ou bien mettre un stop à un fonctionnement que nous n'acceptons pas dans le pays. D'accord, merci maître. Moi, j'ai aussi envie de dire une chose. Les Camerounais ont peur. Vous savez, avec toutes ces arrestations, les Camerounais ont reculé. Ils ont vraiment peur. Il suffit qu'on soupçonne qu'une personne comme moi, Ernest, qui n'appartient à aucun parti politique, ait déjà dit bonjour à maître Tamfou pour qu'on vienne chez moi, ou bien on attend que je sorte dans la rue. On me ramasse, on part avec moi, mon fait mal à la PJ, tout le monde ignore où je suis, les avocats se mettent à chercher, les amis se mettent à chercher. Je vais dire, tous ces actes font que la peur embrasse les Camerounais et le peu de courage que les gens avaient se dissipe. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Camerounais qui ont vraiment envie d'agir, mais qui ont peur de cette arrestation, qui ont peur de cette répression? Oui, la peur, c'est un phénomène naturel. Tout le monde a peur. Je ne peux pas vous dire s'il n'y a pas peur. Tout le monde doit avoir peur. Maintenant, il faut pouvoir inverser la peur avec le courage. Même moi où je suis très convaincu qu'on peut m'arrêter à tout moment. Mais je pense que je suis dans mon pays. La seule chose que mon adversaire peut se faire, c'est de me tuer. C'est la seule chose qu'il peut faire pour moi. Mais si tu m'arrêtes et que tu me mets en prison, moi, je ne pense pas que ce n'est pas les animaux qui vivent là-bas. Maintenant, si je suis en prison, peut-être parce que j'ai revendiqué un droit. Si je suis en prison parce que j'ai pu dire, donner une position ou bien donner une opinion que je pense qui n'a rien à voir avec soit la déstabilisation ou bien la révolution ou bien le terrorisme et autre chose. Mais tu dois être fier de pouvoir être mis en difficulté lorsque tu revendiques un droit dans ton pays. Vous pensez que le pays appartient à qui? Le pays n'appartient pas je ne sais pas, d'autres nationaux. Ce pays nous appartient, nous tous. Et nous tous, nous devons construire ce pays. Même ceux aujourd'hui qui essayent de distiller la peur en nous, pensent qu'ils sont supérieurs ou bien des citoyens supérieurs que nous. Je dis non, nous sommes tous des Camerounais. Et si nous sommes dans l'objectif de pouvoir bâtir notre pays, nous devons pouvoir surmonter notre peur en une phase de conviction et de courage et de détermination pour pouvoir dire non. Et lorsque ça ne marche pas, nous disons non et que nous maintenons notre non. Donc, je pense que quand vous voyez les élections qui se déroulent dans notre pays, on organise des élections dans 2 régions où nous savons en majorité que ces citoyens de ces 2 régions n'ont pas participé à l'élection. On organise, on a un code électoral qui n'est pas équitable. Nous voyons la fraude dans le code électoral. Avec tout ça, on met un leader d'un parti politique en résidence surveillée. On ne lui donne aucun document. Voilà des choses qui doivent nous concerner, nous tous. Ce n'est pas parce que c'est une affaire du MRC. Ce n'est pas parce que c'est une affaire de stand-up du Cameroun. On arrête un citoyen. On le prive de son téléphone. Bon, mon cas, on m'a arrêté, on me prive de mon téléphone. S'il fallait que j'appelle quelqu'un, j'allais appeler. J'allais dire, donc c'est autant des abus que nous ne devons pas laisser passer. Parce qu'on a un code de procédure pénale qui dit comment est-ce qu'un citoyen doit être arrêté. On te convoque. Si c'est un flagrant délit, on t'arrête. On te donne la possibilité de parler à un avocat. On te donne la possibilité de parler à un membre de ta famille. On te donne la possibilité d'avoir recours à un médecin. Mais si on bafoue tous ces droits-là et nous continuons à dire oui, j'ai peur, oui, j'ai peur, vous pensez que qui va nous sauver? C'est nous-mêmes qui allons nous sauver, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous devons pouvoir continuer à dénoncer que non, c'est inadmissible qu'on arrête les gens arbitrairement. C'est inadmissible qu'on arrête les gens sans mandat. C'est inadmissible qu'on arrête les gens avant d'aller chercher les éléments de preuve contre eux. Voilà comment est-ce que nous devons continuer à dénoncer. Et je suis convaincu qu'on ne peut pas arrêter tous les Camerounais si nous levons nous tous et nous dénonçons. On ne pourra pas tous nous arrêter parce que même ceux qui vont vouloir venir nous arrêter, ils n'auront pas pour nous garder. Donc, je pense que voilà comment est-ce qu'un citoyen qui dit aimer son pays, un citoyen qui dit être patriote, doit pouvoir réfléchir.
Nous voulons un code électoral consensuel qui permet à ce que lorsque nous finissons une élection, que nous ne tombons pas dans une autre crise post-électorale. Nous voulons un pays où, lorsqu'un citoyen s'exprime, il n'ait pas peur de pouvoir s'exprimer. Nous voulons un pays où on respecte les principes fondamentaux d'un citoyen. Nous ne voulons pas un pays où nous allons vivre toujours dans la peur et tout. Allô? Allô? Thank you very much, Mr. Tamfo. We are very happy with this talk with you. I think many Cameroonians out there, they are learning and they are getting motivated and inspired by your testimonies. You know, like you're saying, they cannot lock every Cameroonians, even the prisons will not contain all of us. So I think what we need to do is to come out and denounce this barbaric treatment that the regime is imposing on the citizens of Cameroon. So I think it is time that the youth should come out and say enough is enough. Like you said, the government or the military cannot take on everybody if we all come out at the same time. It is not stand up, it is not come to, it is not even unite that can save the whole nation. It is a collective effort. So I am very happy with your word of encouragement that you gave to the youth, because I've been saying the same thing. We all need to come out. We all need to come out in our numbers and say enough is enough. Because if we stay quiet because of fear of arrestation, fear of this, fear of that, then we are going to continue to sink. We are going to continue to sink, and our generation is not even going to suffer half of what our children will come to suffer. So I thank so much for your encouragement, and I would like to say thank you to the team that has put this up, that we can have the possibility to come out and speak, so that our own brothers and sisters, our own friends can hear us. So I would like to say a big thank you, Meta, for your time. A big thank you for your words, and I admire your courage, and I pray that God will give me that courage, that I might be like you, and also to inspire others, so that we can come together and liberate this nation. Enis, I'm very happy, and I'm happy to be with you on this panel, and also I just hope that one day we are coming here to say thank you to all Cameroonians for hearing our voice. Merci beaucoup, Wiza, mais on ne conclut pas encore. Je vais juste dire ce que moi, personnellement, j'ai retenu du talk de Maître Tamfo, c'est qu'il a été arrêté arbitrairement, il a été interdit d'utiliser même son propre téléphone. Les conditions d'arrestation et de détention n'ont pas été arrêtées. Tout de même, il nous dit, tout le monde ne peut pas être arrêté. Si on sort en masse réclamer nos droits, on va triompher. En fait, ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que j'ai retenu. Mais oui, permets-moi de poser une toute dernière question à Maître Tamfo. J'aurais dû la poser depuis, mais je ne vais pas partir sans la poser. Maître, avec nous? Je suis avec vous. Maître, au tribunal, lors de votre jugement, j'étais là, hein, j'ai particulièrement regardé que vous avez gardé le silence. Votre collègue et vous avez gardé le silence. Je parle de non-violence depuis longtemps, on me parle de la non-violence, mais j'ai expérimenté pour la première fois ce qu'on appelle la non-violence et l'impact même de la non-violence. J'ai envie qu'on termine ce débat. Parlez-nous de la non-violence et ce qu'elle est capable d'apporter comme changement dans une société. Oui, vous avez vu le procès. On appelle ça la défense par le silence. On m'arrête. On ne me dit pas ce qu'on me reproche. Je préfère garder le silence. Je suis devant le tribunal. Je plaide non coupable et par la suite, je garde le silence. C'est une forme de défense. Ça s'apprend à l'école. Tout le monde a été surpris.
Donc, ça ne sert à rien que lorsqu'on t'arrête, tu commences à parler, tu dis ce qui n'a pas, tu commences à expliquer. C'est quand tu expliques tout ça qu'on parvient à prendre les éléments pour savoir. Mais ce que nous devons retenir, c'est que lorsqu'on a arrêté, on ne te trompe pas. Le code de procédure pénale est clair. Tu as droit à un avocat. Même s'il faut qu'on te torture, on te tue, tu restes silencieux. Tu dis, je ne pourrai pas parler en faisant ce que je veux. Un point, c'est tout. Tu maintiens, tu restes. On ne doit pas avoir des droits et on fait comme si on est dans un pays. Si tu ne réclames pas ton droit, tu penses que c'est ton adversaire qui va te donner l'opportunité de réclamer ton droit. Non, c'est toi qui dois pouvoir revendiquer ce qui est pour toi. Chacun doit pouvoir revendiquer que non, voici ce que la loi dit et voici comment est-ce que je dois me comporter. Mais si maintenant tu te laisses avaler par ton adversaire, il t'amène à dire des choses qui vont t'incriminer et tout ça, vous-même, tant qui a suivi le procès, tu as vu comment est-ce que notre justice a été mise au ridicule. Donc, voilà comment est-ce que nous devons nous comporter face à ce régime. Ce n'est pas la violence qui va résoudre nos problèmes. Non, je ne suis pas pour la violence. Je suis pour l'apaisement. Nous devons pouvoir savoir nous parler, quel qu'en soit l'adversaire en face. Quand je vois un pays comme le nôtre aujourd'hui, ou bien un régime qui est en place, qui dit qu'il ne peut pas parler aux sécessionnistes, il ne peut pas parler aux ambassadeurs, il ne peut pas parler aux acteurs politiques qui sont mécontents. Vraiment, c'est une honte. Nous devons pouvoir nous parler. Nous devons pouvoir nous asseoir sur une même table et comprendre quel est le problème de l'autre et quel est le problème de l'autre. Pouvoir trouver quelle est la voie de sortie. Donc, nous devons pouvoir encourager le dialogue. C'est rien que par ce dialogue qui est une forme de non-violence. Je peux pouvoir écouter ce que l'adversaire dit, ce que je dis, et voir où est-ce que nous pouvons avoir des points communs pour pouvoir avancer. Je pense que voilà comment est-ce qu'une société qui se dit démocrate doit pouvoir écouter. Mais lorsque nous continuons à refuser d'écouter, on va toujours continuer à s'enfariner dans la violence, dans des fractions qui se lèvent et autres. C'est parce que les avocats ont décidé de rester non violents. Le tribunal, l'audience s'est passée ce jour-là, non violent, que nous avons pu avoir, ou bien nous avons pu obtenir le résultat que nous avons pu obtenir. Donc, je dis, la violence ne va jamais résoudre un problème. Nous devons continuer toujours à prêcher la non-violence. Nous devons continuer toujours à prêcher le dialogue dans tout ce que nous faisons. Même en face, ils ne veulent pas dialoguer, mais nous devons les amener à dialoguer. Nous avons des questions qui nous viennent de Facebook. Il y a M. Rémi Tassine qui demande: est-ce qu'on peut espérer que les avocats manifestent dans les jours prochains pour exiger la libération de tous ceux qui sont arbitrairement arrêtés? Oui, c'est possible. Mais non, c'est possible comment? Il faut que la société civile pousse le barreau du Cameroun. Ce que nous observons, c'est que nous avons un barreau qui est petit, qui ne joue pas son rôle qu'elle doit jouer dans la société. Le barreau n'est pas l'ami de l'exécutif. Le barreau n'est pas non plus l'adversaire de l'exécutif. Le barreau est comme un appareil de régulateur. Le barreau doit pouvoir se positionner et dire: je ne permets pas à ce que les droits des membres de la société civile soient bafoués. Je ne permets pas aussi à l'exécutif d'utiliser de ses pouvoirs pour nuire à la société civile. Le barreau doit pouvoir jouer le rôle de médiation. Si les acteurs de la société civile poussent le barreau à agir lorsqu'il y a les violations des droits de l'homme, nous avons vu le cas de Ngarbou. Il a fallu que les acteurs de la société civile se lèvent, s'agitent pour que l'État puisse ouvrir une enquête transparente. Où était le barreau du Cameroun? Le barreau du Cameroun a peut-être été dénoncé, mais si le barreau du Cameroun se levait, ou bien se lève à chaque fois lorsqu'il y a une violation de ce type, et dit à l'État que, OK, si vous n'ouvrez pas une enquête indépendante, nous allons poser tel acte ou tel acte. Voyez-vous un peu les actes que le barreau a posés. Suspendre la robe pour un certain nombre de temps. Vous savez quel impact ça a?
ça a un impact très grand. Parce qu'il y aura des prisonniers qui seront en prison, qui ne vont pas avoir accès à un avocat, qui seront jugés dans des conditions qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Et tu vois, ça va commencer à chauffer en prison. On aura des hommes d'affaires qui vont perdre beaucoup d'argent parce qu'il n'y a pas eu les avocats qui les ont défendus. Voyez-vous, il y a les élections régionales qui sont en cours. Les avocats ne seront pas là. S'il y a un contentieux, il n'y aura pas les avocats qui seront là pour porter les voix. Ça crée un impact et un préjudice que l'État ne peut pas se permettre de l'accepter. Donc, il faut qu'à chaque fois, le barreau soit titillé, le barreau du Cameroun doit être réveillé lorsqu'on a des violations. Le barreau du Cameroun doit pouvoir s'intégrer dans tous les cas de violation des droits de l'homme, dans tous les cas de violation des droits de liberté. Et c'est quand un barreau est fort, dans des pays où on a un barreau fort, vous voyez que l'exécutif ne malmène pas ses citoyens. Mais c'est parce qu'on a un barreau où on essaie de fragiliser ce barreau, on injecte des politiciens. Vous voyez que le barreau a maintenu une grève. Mais on a pu observer quelques 10 avocats du RDPC qui se sont déçus, qui ont pensé cette désolidarité des résolutions. Voilà comment est-ce qu'on vient fragiliser le barreau. Mais si le barreau restait unanime et fort, c'est que même la société civile ressent. C'est que nous ressentons aujourd'hui que nous n'avons pas de justice. C'est parce que le barreau du Cameroun aussi ne se tient pas fort pour dire aux différents pouvoirs que non, nous sommes les gardiens des libertés et droits de ces citoyens. Donc, je pense que voilà un peu comment le barreau du Cameroun va pouvoir se lever à chaque fois que les citoyens sont en difficulté avec soit la machine de l'État. Hello, Matt. Yes. Yeah, please. I would like to know what about the situation of Ngabu and Wazizio. At what level are the file now? Yes, concerning the Garbu case, I think, which I am a lawyer inside the file, the preliminary inquiry by the examining magistrate at the military tribunal in Yaoundé is over, and it is scheduled that the court session is to open by the 17th of December. So, except there is a change from the calendar of the court, the date that we have that is going to start in open court is the 17th of September. And we equally wish that there should be high mobilization of the civil society, the media, the politicians, and everybody who has interest in seeing that the people of Garbo get justice from what we suffered some years back in February 2019. Okay, thanks so much, Matt. I just want to ask also, do you think with the situation now in Cameroon, the way things are going, abuse of human rights and all the like, do you think there's hope? Yes, we honestly, we should continue keeping the hope. We should continue to believe in our justice system. We should continue to make sure that just like my case, the case started at 10 and at 2, it was over. Meaning that if we continue to be observant in how justice is being rendered in Cameroon, because that justice is rendered in the name of the people of Cameroon, justice is rendered in our name. So we should continue to be observant and be there so that when any foul is about to be played, that even the person who is rendering justice in our name should be able to know that we were witness of what happened and will be able to tell other Cameroonians that this is the justice that was rendered in my name, and I think it wasn't rendered properly or it was rendered properly. So I believe that though we are in a system that they are doing everything possible for us to look at them on a very low esteem, I continue to remain optimistic. I continue to remain in high esteem that there is still justice that can be meted, and I think that the victims of the Ngabo massacre will be able to have justice. What kills us is that when we stand up for something, we don't continue to follow up. See, for example, of the case of Wazizi. We still continue to wait from the Cameroon government to tell us where is Wazizi. Because Cameroonians have not continued the mobilization.
We have not continued to push the government. It has abandoned, it has remained, I can say it has not died down, but the momentum and the mobilization is not up to the peak that it was in those very first days. So we should continue to ask the government that where is Wazizi? Where are those other victims who have disappeared from this regime? And they will give us the answer. So we should continue the mobilization. It is when we fold our arms, thinking that no, we have tried or we have done it already to a certain peak, that the government also reads us. It is only we that can continue to mobilize, put pressure on the government that we want answers to this. We want justice for this, that we are able to get something from them. They will not give us if we don't ask for it. Merci beaucoup, Maître. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Roméo Wiza. Maître, votre mot de fin? Oui, mon mot de fin s'adresse aux membres de Stand Up for Cameroon. Ce nom a une valeur ou a un message très fort. Stand Up for Cameroon. Si tu peux te retrouver dans ce mouvement, si tu peux te retrouver, que tu peux donner ta voix à ce que le Cameroun devienne un État meilleur, un État où on dit c'est un État de droit et on respecte les droits des citoyens. Tout le monde, tous les Camerounais doivent adhérer à ce mouvement parce que ce n'est pas un parti politique, c'est un message debout pour le Cameroun. Let's stand up and claim what is right. And I think that by doing so, you are not being hostile to your country. You are not seen as an enemy of your country. You are only standing to claim what is of right and which is of right for you to be. Merci. On retient Stand Up for Cameroon. C'est un mouvement citoyen qui a son sein. Tout le monde peut adhérer, qui a son sein de partis politiques, des personnes civiles, des personnes individuelles, des associations. Merci, Maître, de nous avoir éclairé. Thank you very much, Mr. Danfo. We are so happy to have you today on our panel, and I would like to say thank you to everyone who has been following. I just hope that the message has been passed. Mr. Danfo was arrested and taken to the police without any warrant of arrest, without anything, until that he was condemned. So that is the situation we find ourselves in our country, our beloved Cameroon. But we just like to say there is hope. Like Meche said, there is hope. There is still hope. And for example, for one, I believe there is hope. And I know one day our nation is going to be better. I just want to say thank you, Stand Up for Cameroon, for giving us this opportunity to express ourselves and for believing that one day Cameroon will be better. I would like to call on all the youths to stand up for their right. Let's stand up for Cameroon. Let us speak and let us try to do our best that our voices will be heard. I'm not saying that we should go carry arms and begin to fight with weapons and whatsoever. No, but speak the truth, speak your right, and one day Cameroon will be liberated. So that is my message. That is what I can say to all the youth listening to me. Let's take the courage and go out there and see how, with our voices, we can liberate our nation. Cameroon used to be a country of peace, love, and unity, but today it's no more. It's only with our voices that we can go out there and say enough is enough. Whenever there is call for mobilization on the street, come out so that we can go on and say enough is enough. Thank you so much for listening, and I hope that next time you will join us. Thanks so much.